Good evening, Alan Eastleigh, Knowlton. You said, will you not answer any questions related to the trestle path? Or can I ask a question related to it? Anything to do with the cutting of the trees, you will get no answer. Okay, fair enough. Looking back on the very long period of time, which is some 30 years, the town took to make the trestle path accessible from Foster through to Victoria, I recall many of the landowners were very negative towards the opening of the path to the public, arguing misuse, damage, vandalism, and much else. From what we have seen since the path has been accessible, the only misuse, damage, vandalism, and much else has been on the part of the landowners. And this continues even now. What steps is the town taking to bring to the attention of the landowners adjoining the path exactly where the path is delineated with respect to their property, the limits to their activities with respect to the path, and their specific responsibilities with respect to the path? Concerning the path, I mean, back in the 90s, you can, if you were here, Mr. Whatever your name is, Eastleigh. Yeah, I keep saying Eagleson, but anyway. That's okay. If you remember the opposition that was there. Yep. When we went out with the boring bylaw back in 2018, approximately, there was no contestation on the behalf of the property owners. There's some that voiced their mécontent, their Discontent discontent concerning the bridges going in. But I mean, they accepted the facts, and so I mean, there are other problems that have evolved, yes, with certain infringements on the sentier, and we'll address those as they come. But most people are respectful, but there is certain things, yes, that are not addressed, yes. So I recollect the public path is about 90 feet wide, give or take. Well, it's done, in certain places it's 90, in other places it's only 40. Okay, so can you communicate with what those exceptions are so that people like me, for example, don't waste your time in bringing attention to the fact that some area has been damaged or otherwise cut? Because it would be pointless to come to you and say that something is 75 feet. Well, most of the problems that we see and people are sending to us is the fact that they've sort of like infringed on the not on the sentier, but on the property of the town. It could be with a fence, it could be with something else, a gate or something, or stone steps. We took the initiative just past Douglas Beach to have the proprietor remove the stone steps that he put in without any communication to the town. And we'll continue slowly to address the problems that arise. Okay, thank you for that. Thank you. Yes, Ron Glow from Point Fisher. I've already addressed with Robert here, but just again to reinforce. In the microphone, yeah. Okay. That on the Fisher's Point right now, I know the town hopefully will be coming soon to fix up the road, but now it's getting to the critical point. We actually have a pothole at the beginning of the gravel. It's about 6 inches deep. It's a straight vertical drop. If a car hits it going out, they're going to probably smash the rim on their tires. So we really would like to have that road fixed up and soon. You're talking about one pothole? Or? No, the whole road's got potholes, huge, okay. but this one's really big. Really big? Well, I'll come fill it myself that way. You need a few wheelbarrows. That's a lot of. That's very easy to answer, Ron, Mr. Glow, because yes, you've already talked to Robert, so you've transmitted the information to him, and he'll address the problem. Okay, all right, good. But you know the problem with Fisher Point, of course. Oh, yes. Okay. Now I have on a positive side, though, I'd just like to announce to everybody that the men's shed here in town are going to be holding a barbecue. Originally it was supposed to be for our members and the families. Now Patrick has been kind enough to help us out. We're expanding it now to include a lot of the Foster area, and it's going to be taking place on August the 24th, starting at noon. All that big news is that we're going to be moving our headquarters to the Foster Community Center in the next couple of weeks. So we're looking for more members. We're now at 53 members and continuing to grow. I think we're doing a lot of good projects for the town here, and we're welcoming any other seniors
would like to join us, you're welcome. Thank you, Mr. Lowe. It's noted, and Mr. Hobart will be barbecuing everything. With me? Oh, with you, okay. Marc Pelletier, Knowlton. J'aurais deux questions d'ordre général. Évidemment, je suis déçu de la position, mais j'accepte. Quoique en français et en anglais. Talk louder. People can't hear you in the crowd. OK. Alors, Marc Pelletier, Knowlton. Je vais simplement exprimer d'abord. J'ai deux questions générales, mais juste avant, exprimer mon regret qu'on n'a pas eu plus d'informations ce soir. J'ai entendu en français et en anglais, il semblait y avoir une différence, à savoir est-ce que la Cour est impliquée ou pas. Ça, j'ai pas compris. En anglais, ça n'a pas été mentionné. En français, ça a mentionné la Cour. Non, c'est pas mentionné en français. Alors, il n'y a pas de procédure en cours là, non? Il n'y a aucune procédure, j'ai dit, encore sur analyse, il n'y a aucune procédure judiciaire, rien, ou aucune infraction à faire. Excellent, merci. Alors, deux questions d'ordre général. J'aimerais savoir si le public a accès les différents permis qui sont émis par la Ville pour différentes choses. Est-ce qu'on a accès à ces dossiers-là comme citoyen? Je laisse le greffier répondre à ça pour probablement cette demande d'accès. Sur le site web, il y a une liste à chaque mois, la liste des permis émis par le département de l'urbanisme pour chaque adresse et le sujet du permis. Mais si vous demandez en ce qui concerne les arbres, souvent les demandes de couper d'arbres ou de travailler les arbres ne nécessitent pas un permis. Alors, dans certains cas, comme exemple les travaux dans le banc d'Ivraine nécessitent un permis. C'est-à-dire que le permis, la liste de permis émis, peut-être ne va pas comprendre tous les demandes en ce qui concerne les arbres. Il y a toujours la possibilité de demande d'accès à l'information. Dans ce cas-là, je peux vous fournir, selon la loi, tout document que nous avons dans notre possession. Alors, la conversation qu'il peut y avoir entre l'inspecteur et le client, est-ce que ça s'est reflété en général dans le permis? Le permis, c'est le document final qui balise et explique le but du permis. Toute autre conversation ou échange entre personnes, normalement, ne serait pas permis dans une demande d'accès. Mais si la personne fait une demande, je vais regarder la question en détail et traiter ça selon la loi. Excellent, merci. Alors, la deuxième question s'applique effectivement à nouveau avec M. Valquero. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les différences entre un dossier qui va au municipal, au civil ou au criminel? Comment est-ce que, quel genre de cas s'applique au civil, quel genre de cas s'applique selon les règles municipales? Évidemment, si quelqu'un a, par exemple, fait quelque chose sur une propriété publique, supposons le sentier, est-ce que c'est civil, est-ce que c'est municipal? Quelle cour répondrait à ce genre de questions? Je donnerai une réponse générale. Alors, un dossier qui implique l'application des règlements de la Ville, ça, c'était quelque chose qui sera un constat d'infraction et peut devenir un dossier pénal. Pas un dossier criminel, mais un dossier pénal qui va à la cour municipale à Waterloo. Quelque chose qui n'est pas une application des règlements de la Ville serait une action purement civile, selon le code civil et autres lois. Mais ça, c'est vraiment les deux différences. Application des règlements municipaux ou autre genre d'action. Alors, si je comprends bien, sur une propriété privée, sur une propriété publique, quelqu'un qui fait du dommage sur une propriété publique et qui n'a pas de règlement contre sur un terrain public, ça irait automatiquement à une cour provinciale. C'est ce que vous dites? Je dis que si on applique le règlement municipal, ce serait ça et un constat, un dossier pénal ultimement, ou sinon, ce serait une recours de droit civil.
Tout simplement. Merci. Hi, I'm Brenda Stone, and I'm here in Knowlton. I would like to know how many excavators that this town owns. The big shovels. Yeah. I personally believe we only have one big shovel. We have backhoes and stuff like that and other types of excavators, but the big shovel, I believe it's only one. Mr. Daniel, can you? We actually have one big one and one smaller one, and we do have the backhoe like the mayor just said. And we have people who are qualified, they have the correct driver's license qualifications to drive those. Yes. I was in Bonneville 3 weeks ago, and I did not see our equipment working there. And instead, I noticed that we had a rental from a DMS. And I'm kind of miffed in that we have equipment and we have qualified people, you're assuring me, who are able to drive this and use this equipment. So I'm trying to figure out if you could explain to me, because we have this DMS shovel, that's a 1.7 ton, is what we have here in town. And we're using theirs, and so we use it on the Thursday, and it's parked on the Friday, and on the Saturday, and on the Sunday, and then it gets used Monday afternoon. And so that's $250 plus taxes to have that piece of equipment when you're assuring me this town already has it. And I think that's an awful lot of money to spend unnecessarily when we have the equipment and we, you are assuring me, have the people who can drive our own equipment. What are we doing? Renting out. I'm assuming that we have a budget that is not viable. What are we doing here? Why are we spending this money on this equipment when we have our own equipment? Is that your question? Yes. Our shovel, the smaller one, was in the shop, and then, well, the shovel was in the shop, so we rented one out. And we wouldn't think during this time of all this construction going on in this town to assure our own workers that our equipment is viable? Listen, I don't get it. Equipment can break down. It's And certainly, we have to get the work done. So we will rent to keep the process moving. That is something that we're not going to wait for 2 weeks to do something when it's already scheduled to be done and we're going to complete the job. totally understand that. But I do not understand why, when we have a budget and we have our own shop to do repairs, etc., that we are paying, all right, this large rental fee and the equipment is not being used. Because it was in the shop and we couldn't use it, it was being repaired. And none of our people you wouldn't consider. Some people take vacation too, and they may not have been available, but we have to get the work done. Well, And then somebody will complain that the work is not being done. So it's like, we're damned if we do and we damned if we don't. So we got the work done by renting the equipment. Your next question. years ago, when my husband and I were in heavy landscaping and we used heavy equipment, we repaired our inventory as soon as possible because these costs were most difficult to incur. And this is what I'm addressing. I feel that we should have perhaps staff on hand that are able to repair our expensive equipment. Good. That's my point. Okay, then your next question, do you have one? Thank you.
So I will remove my bubble gum, not to put it under the desk. Though. Yeah, sure. So my question is not an administrative one, but it's the nature of administration. My name is Jacinthe Grondin. Oui, je peux parler en français aussi. Ma question est administrative, mais pas administrative. Et vous allez me suivre, j'en suis certaine. On parle... Je suis la mère de 2 enfants qui ont déjà été adolescents. Hein? Alors, j'ai connu la loi sur les jeunes contrevenants quand les enfants font des moustaches sur les statuts et qu'ils se font poursuivre pour méfaits. L'article 430 du Code criminel, vous le savez bien, parle de la définition d'un méfait. Je suis obligée de la relire parce que je dis, est-ce que ça s'applique? Est-ce que ça s'applique quand on fait quelque chose, des graffitis, des dommages à la propriété privée? Puis là, ici, on dit, puis là, j'ai la définition en anglais, je suis désolée, mais mischief is the willful destroying or damaging property, rendering property dangerous, useless, inoperative, or ineffective, or obstructing, interrupting, interfering with the lawful use, enjoyment, and operation of property. So my question is, when you have a mischief on the public property, I know what applies for teenagers because mine had to face the legal consequences having the police involved for complaint and charge about mischief. So when you have a mischief behavior by someone in the public property, is it a course of administration, of this administration, to report that mischief or that fact to the Sûreté du Québec for investigation? And if not, why not? That's my first question. Oh, no, that's an easy question. Personally, after being a police officer 43 years, I know it's criminal and I know it's civil. When you implicate certain parties, you know if it's criminal and you know if it's civil. In this case, mischief has to be criminal intent. If somebody goes and sprays paint on your house, that's criminal intent. Yeah. If you know what I mean. So I've been a lawyer in law practice for many years, and I know that when we complain, we report to the police. And the police, they check the fact, they gather the fact, and they go to the crown attorney, where the crown attorney made that decision. So and you retired, as I'm retired as a lawyer, not still working, but at a certain point, it's the proper authority to make that decision. So in this case, I understand your perspective as a mayor. But as a citizen, and as a mayor representing multiple citizens, I'm not sure it's your call to do in this case. I think the Sûreté du Québec should be involved, and they can make their own decision and report that to the crown attorney. The Sûreté du Québec would not come, I call them, I tell them, they say, I'm sorry, it's civil, plain and simple. They wouldn't even open a file. Okay. If carte d'appel, puis c'est tout. Okay, do you have the date of that call? No, I didn't call them, don't have to call them. Oh, you don't have to call them. Why not? You don't have to. This is not criminal. Anyway, Madame, I've answered your question. I'm not going any further with it because I know where you're going. And I'm stopping it there. Like I said, I have nothing else to add on this file for Trestle Code. So you confirm that you never report this situation, the situation, I say in general, not specifically the one you didn't want to talk about. I didn't talk about this one. I'm just asking if there's an administrative process in the town to report when there's apparence de When criminalité. there's criminal intent, we report it to the city. How do you know if there's an intent or not? Well, it's not rocket science to know. Oh, if I do something by night, it doesn't seem like I want to do it in I've open. answered your question. You put on a good thing, that's fine. Yeah. Now your second question, do you have another one? You're allowed to have a sous-question. The other one is, can you commit to follow up on this? We're following up on it. Not on the administrative level, because you don't even know about the intent.
Ma'am, I'm not going to let you talk. I mean, I've answered your question, and we're not going any further with it, so I'm sorry. That's okay, I made my point though. Thank you. But just a quick one. It's not a question. I just want to thank everyone for showing up. I know why you're here. Merci beaucoup d'être là. Et on fait le suivi, évidemment. Mr. Peltier, it is a question period. It's not to here to thank people. I do that. Please do then. And I already did thank them at the beginning, so. And it's great to see everything that was written on social media. I don't go on it. People send it to me, but it's fantastic. Hey, good evening, Alicia Southall from Knowlton. Yes. I just wanted to revisit quickly a point that the town clerk made when Monsieur Pelletier was discussing the tree situation. And si je me rappelle bien de ce que vous avez dit tantôt, Maître Falquero, vous avez dit que quand on coupe des arbres sur notre propre terrain, on n'a pas besoin de permis. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit? Parce qu'il me semble que ce n'est pas le cas. Madame Suto, yes, your question being? Yes, is that... To me. Oh, I I'm the beg your president. pardon. I beg your pardon. Yes, Yeah. please Okay. do. Okay. We have Bonnet du procedures fond. to follow. Indeed. Okay, Mr. Mayor, as I said, when we're discussing the tree situation, I believe that Maître Falquero said that if one is cutting trees on one's own property, there's not a permit required. Did I understand that correctly? Depending on, so anyway, I'll let Mr. Falcaro, I could ask, but if you're topping trees or something, or cutting off dead limbs, cutting the tree in half or whatever, you don't need a permit. And it's not really a permit, it's like permission. Right. Yeah. No, but I think that's an important point, Yeah. okay? Because I've been through these bylaws many times. I Yeah. haven't committed them to memory. Oh, yeah. But it seems to me that one can remove or trim a dead or diseased tree. That's right. But a healthy tree would require permission from the town, Yes, correct? because you have to explain if it's close to your house, Right. close to, and it's hurt, and it's damaging your foundation. Yeah. Which is possible. Yeah. Especially a willow tree or Exactly. poplar of that nature. Right. Yes, it could. It would have to, a healthy one. Okay, I just thought it was an important point for people to understand that you are not actually free to Totally. do whatever you will on your own Totally, land. Yes, that's correct. Thank you. Merci. Oui, bonsoir. Gilbert La Liberté de la rue Montagne. Je suis bien d'accord avec M. Pelletier, tout ce qui s'est dit ici. J'approuve ça 100%, mais là, je ne suis pas pour ça que je viens. Je suis venu au mois d'avril pour parler de la rue Montagne, la vitesse qui va là. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, là. Non, je ne pense pas. Il était supposé de poser des panneaux numériques pour la vitesse. Puis ça n'a pas été installé encore, là, mais je ne sais pas qui c'était supposé de se faire cet été. Là, mais l'été. Il y avait un tableau qui était fait pour installer les panneaux numériques, oui, de signal de vitesse partout dans la ville. Des fois, ils sont installés pour une période de 2 semaines, 3 semaines. OK. Et ensuite, ils sont déplacés à un autre endroit qui était sur le tableau. Moi, je ne connais pas c'est quoi le tableau comme tel, mais c'est noté pour la rue Montagne. Puis OK. on va essayer dans les prochaines semaines. OK, ouais. Oui. De, Quand je suis venu, pour vérifier c'est quoi exactement c'est quoi le date qui ça va s'installer. OK, c'est bien, en tout cas, ça va faire du bien d'avoir ça. Mais y a-tu moyen de mettre la limite à 30 km au lieu de 40? Ben, écoute, ça c'est pour le comité de sécurité publique. Comité pour la... Oui, pour la sécurité publique, M. Ouvard. J'ai pris Yeah. en note. OK, On se réunit tous les 2-3 mois. OK, On regarde la montagne. OK, parce... OK, Pour ce qui est des panneaux parlants qu'on installe, on fait des rotations, OK, mais on n'en a pas assez. On a OK. beaucoup de demandes, puis cette recommandation, au Conseil, ça fait pour l'année prochaine, en acheter plus. OK. Ça aide beaucoup de gens qui se rappellent pour la Mais ça serait bon d'en avoir cette année parce que c'est vraiment dangereux. Puis là, même à 30 km, aujourd'hui c'est marqué 40 sur le panneau, mais il roule 60-70. Mais à 30, ça serait un peu mieux. Puis
Parce que sur la rue Bonneville, c'est 40. Puis il y a une ligne jaune dans le milieu, puis ça roule pas mal plus vite aussi. Puis nous autres, il n'y a pas de ligne dans le centre, la rue est pas assez large, mettre une ligne, il faut qu'on aille déjà pas. En tout cas, c'est noté, quand on a fait la dernière rencontre, on OK. a fait des vitesses un peu partout dans la municipalité. OK. On note que les parents aident dans certaines circonstances. C'est ça. On envisage des renforcements. Avant qu'il arrive. Bon, c'est bien. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonjour, hello. Mon nom est Benoît André. J'habite sur Iron Hill. I live on Iron Hill. I came here before. I never saw so many people here. I don't know what's going on. I don't understand. I have a question, which is kind of follow up to that thing about the truck that you guys rent, ou cette machine que vous avez louée quand vous avez besoin de faire le travail. Quand vous avez une enquête à faire et qu'il y a une élection qui s'en vient, et que je crois que les citoyens seraient très intéressés de savoir le résultat d'une certaine question, la réponse à une certaine question très prochainement avant l'élection, puisque c'est quand même un endroit où on peut, nous, donner notre avis directement. Je voudrais savoir si il y a des instructions qui ont été données pour que cette enquête qui est faite pour l'instant se fait very quickly, very efficiently, and that we will have the answer before the election. So I would like to know if that's the case. No, I'm asking about the trees. Will we have, like everybody else here? Yeah, I know. But I noticed that when there's a shovel, you rent another one. So my question is, when there's a hurry or whatnot, do you hire somebody? Do you make sure that you have the answer before the election? Or is it something that will be just, it's normal way, we won't have an answer before the election? An answer for what? For that tree issue, whether the commune will give us some answer, whether you know. J'ai déjà dit dans l'ouverture de séance, comme quoi on va transmettre les détails quand ça vient à nous autres. Les dernières 2 semaines, tout le monde était en vacances, il n'y a pas grand-chose à enquêter, comme on dit. Puis pour le moment, on va attendre 2-3 semaines, puis après ça, s'il y a quelque chose à communiquer, oui, on va communiquer ça à les gens. Donc on l'aura avant les élections. Need anything from the crowd. So we will get it before the election. And the other question probably. Okay, that's great. And my other sub-question is this, because you talk about social media. I think people are very interested by this question. So I know some people here are still running for election. Some people are retiring. You are, and congratulations, by the way. But the people who are running for election, are they allowed as member of the council to let their opinion known or tell us what they will do about this issue if they get elected or re-elected? No, this is not. They cannot say anything? Ça, c'est pas une forme pour des élections. Le campagne électorale, ça va débuter après la dernière séance en septembre, parce qu'on avait 2 séances Conseil en septembre. Puis ensuite, durant le mois d'octobre, c'est la campagne électorale. Donc, personne élu peut pas donner une opinion sur les élections. Non, pas sur les élections. Campagne électorale ou quoi? Anything that concerns, no. Donc on ne peut absolument pas savoir ce que les gens autour de cette table pensent par rapport à cette question-là. Non, il va voter sur des résolutions, puis c'est tout. All right, okay, merci. Have a good day. Bonsoir. Mon nom est Guy Giguère de Knowlton. Juste une question, je voudrais pas parler du sentier après ça, la coupe des arbres, mais quand j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, ça m'a rappelé il y a quelques années dans Tempo, il y avait eu une coupe similaire, c'était pas sur l'Anse, c'était pas sur l'île, mais sur le chemin, sur le sentier. Et puis ça avait été rapporté, il y avait des photos. Puis dans cet article, on disait que la ville qu'on avait constaté qu'il y avait des fois où, dans l'article, on constatait qu'il y avait des encroachments, qu'il y avait des propriétaires qui bâtissaient, qui mettaient des clôtures, qu'il y avait des... C'est que je voulais savoir, si vous vous rappelez peut-être pas de ce dossier-là, mais quelle est la procédure à la ville quand ça arrive? Il y a des gens qui se plaignent. Qu'est-ce qui est arrivé dans ce dossier-là? Est-ce qu'il y a eu un suivi? Parce que
j'ai vu que les arbres étaient restés coupés, puis il n'y a rien arrivé. La personne a continué de mettre sur le sentier, là, plus près à quelques maisons de celle dont on parle à Trestle, mais plus en dehors de la ville. S'il y a eu un suivi de la ville, s'il y a eu des mesures, s'il y a eu si la ville fait un suivi auprès des propriétaires, les avise qu'ils n'ont pas le droit, vous faites ça, pourriez-vous me décrire un peu Non, il y avait un suivi dans chaque dossier. Il y avait des constats qui étaient donnés. Il y avait des amendes. Il y a eu des amendes dans le passé? Je n'ai pas de souvenir exactement. Non, c'est pas juste pour comprendre le processus, parce que comme citoyen, moi je lis l'article de Tempo, puis après je vois pas de conséquences, mais il y en a peut-être eu. Il y a eu des conséquences. Oui. Puis la ville poursuit ça, puis OK. Oui, et on va continuer à faire ça dans ce dossier. OK, c'est bon. Merci beaucoup. Bienvenue.